Welkom, Boodschappen mensen. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun en de positive alignment. De week is van de week of the 17 tot en met 26. In deze week hebben jullie problemen op de workfloor, problemen met maat, problemen met geld. Zo. En dat komt op maandag. Maandag en maag direct wordt ontslagen. Oké. Dus jullie boodschappen gaat nou achterkomen wat de maag heeft gedaan. Verdriet voor jullie boodschappen op de workfloor. Verdriet, sommige van jullie boodschappen vrouwen kunnen ontslagen worden over heel veel geld. Of een situatie waar jullie boodschappen manipuleren. Een heleboel geld of manipuleren. Een situatie dat heeft mee te maken met heel veel geld. Geen succes voor een maakvrouw. Een maakvrouw, een touwmoment voor een maakvrouw. Oké. Dan we zien verdriet omdat een onderzoek is nou plaatsgenomen. Some sort of a verdrietige situatie voor een Leo en jullie boodschappen. Jullie boodschappen en een Leo is connected met some sort of a situatie waar die komt achter dat en informatie dat jullie boodschappen en een Leo hebben is niet gebaseerd op facts en de waarheid. Ik zie dat een groot onderzoek is nou geplaatst en jullie boodschappen kunnen in problemen komen door een Leo en een maag. Oké, dus wees voorzichtig daarop in de week op dinsdag. Nou, woensdag is een problematische situatie waar mensen is nou op zoek en hopen dat een vis of een scorpion, dus een vis, sommige van jullie, een jong vis, dus kan je vriend of je kennis, dus kan je kind, some sort of a problematic situatie, deze jong vis gaat recognize documentatie en informatie dat mensen uitgelegd en bedriegen over documentatie en informatie. Deze vis komt achter dat iets is niet goed, waar mensen hebben some sort of a chaos. A scorpion person, mensen al recognize dat de boodschap is van op de hoogte waar een scorpion person is. En die is op zoek naar deze scorpion person. Omdat een young scorpion, visgrave of scorpion is vermist. En een boodschap is van op de hoogte waar deze person is. Donderdag nieuws komt. Some sort of a emotional situatie dat jullie hadden meegemaakt. Nieuws komt dat some sort of a financial steun komt op voor jullie, oké? Dus jullie was zeer emotional, zeer emotional. Sommige van jullie hadden je scorpion kind of een scorpion person was verloren of vermissen. Some sort of a good news komt donderdag dat deze person krijgt nieuws en weet wat is gebeurd. Deze person gaat react op some sort of a text of email or text message. Heel veel weeskal geheim is nou out. Deze weeskal is zeer emotional. Voor sommige van jullie boodschappen, deze weeskal is nou verdriet over om te weten dat hun, ja, deze weeskal had heel veel geheim. En deze weeskal is zo boos op jullie boodschappen. Maar het is een situatie dat de geheim van deze weeskal is nou out. En nou, dat creëert some sort of a boosheid. Dus als je bent getrouwd of in some sort of a relatie met de weeskal, hun geheim is nou out. En hij of zij is zeer boos op jullie. Oké? Tower moment is here in a corporation institution. A corporation institution recognize logens and deceptiveness, documentatie, and recognize some sort of a logens that was in some sort of a corporation institution. Is so it says an in-depth onderzoek is plaatsgenomen en mensen recognize dat een tweeling have data en informatie, documentatie en informatie dat een weeskal have aan zich gegeven, a tower moment and the end voor een tweeling in a corporation institution. Er is iets met een tweeling in a corporation institution en falsification van documentatie, informatie en deze person wordt ontslagen, oké? Mensen nou recognize that some sort of a oneerlijk expenditure was gecreëerd in a corporation institution en een weeskal is daar bovenop om dat te doen. A huge success, good news komt.
some sort of a legal situatie. Mensen recognize dat een groot diefstal was creëerd bij een tweeling. Mensen nou hebben een tweeling gepakt met fraude, valse documentatie en informatie. And some sort of a rechtszaak that was daar. Mensen recognize en krijg inzicht en recognize dat een tweeling had fraud en kopie van documentatie, informatie en een tweeling heeft een groot diefstal gepleegd met falsificatie van documentatie en informatie. Dus je krijgt een groot win. This is justice. This is 6 van staven. Heel veel van jullie wordt successfully overcome een Leo en een tweeling. Omdat mensen recognize dat een Leo en een tweeling een fraud en false documentatie. Oké, en dit geeft je een groot win. Dat is gefaciliteerd. Dus in deze week, het is over leugens en deceptiveness. Waar mensen nou recognize dat een scorpion, een jong scorpion, heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen hebben gelegen en bedriegen en gebruiken jong scorpion om data en informatie om iets te doen. Mensen hebben Leo opgepakt. Leo is gepakt voor de fraudering en kopie van een jong scorpion data en informatie. Problematische situatie op de workvloer, moeilijkheid voor een scorpion op de workvloer. Mensen recognize wat een scorpion op de workvloer heeft gedaan. Voor sommige van jullie is een scorpion op de workvloer, voor sommige van jullie is een scorpion dat je netwerkt met some sort of a problematic situatie. There is echt chaos surrounding work voor sommige van jullie. Omdat in een corporation there was heel veel leugens en deceptiveness. En je hebt het laten zien dat mensen was niet eerlijk en oprecht. En daar komt some sort of een groot onderzoek. En mensen krijgen inzicht de leugens op een Leo en een tweeling. En wat een Leo en een tweeling heeft gedaan. Dus heel veel van jullie overkomen een problematic situatie. And recognize dat good news komt eind van de week boodschappen mensen. Omdat die nou pak een Leo en een tweeling en recognize wat precies is gebeurd. Oké. Dus dames en heren, die de week laten zien, it's over young scorpion, it's over young visgrave of scorpion. Hoe mensen hebben gelegen en bedrikken over deze persoon en deed dingen tegen deze persoon dat was niet van op de hoogte en mensen krijgen inzicht en nou have some sort of a verstand van wat precies is gebeurd tegen deze jonge kind of deze jonge dame of deze jongen en mensen krijgen een verstand van een zeer oneerlijk spelletje in een corporation institution. Dames en heren, ik ga het zeggen namaste, tot volgende keer.